Μ' αρέσει Lucian πάρα πολύ γρήγορα. Και έχεις Braum, Nami, Μίλιο. Κανένα δεν είναι τόσο καλό. Ωραία, αν πάρουν Rel, Braum και Μίλιο είναι super. Αν πάρουν Viego, το Braum είναι super. Αν πάρουν Rel... Hey, τα είπαμε ήδη. Οκ, μ' αρέσει ρε φίλε. Οι T1 πηγαίνουν για full T1 draft. Πρώτα απ' όλα, όλοι πικάρουν τα picks τους. Οκ, όλοι έχουν πάρει τα picks τους. Πάρε Viego. Kaz, πάρε Viego. Το θέμα είναι αν πάρουν Braum, δεν έχουν καλό engage. Αλλά οποιοδήποτε AD είναι καλό μαζί με... οποιοδήποτε support είναι καλό μαζί με Lucian, δεν έχει τρομερό engage. Αλλά ο Braum δεν είναι insane. Σας είπα, αν πάρουν Viego, παίρνεις κατευθείαν Braum. Και τους τεντώνεις. Ωραία. Αυτό ήταν για τους KT. Φώναξαν για τους KT τόσο πολύ. Οκ. Παιδιά, ακούστηκαν πάρα πολύ δυνατά. Οκ, αφού οι KT έχουν τόσους fans, να μας δείξουνε. I think somebody said for the KT composition is they have a pretty solid range advantage over T1. So I think Τον κουμαγιού σε κέρια έχω πει πρέπει να δείξουν πάλι το παλιό καλό τους αυτό ρε φίλε. Όπως τις παλιές μέρες που γκάπαραν τους πάντες στο bot, πρέπει να επιστρέψουν. Το Καμίνα ξεκίνησε γυμναστήριο, πήγε 5 μέρες συνεχόμενα και τραυματίστηκε. Παιδιά, πήγε 5 μέρες γυμναστήριο σερί και τραυματίστηκε. What? Γιόκι! Ο Γιόκι χάρτωσε 4 ευρώ. Μια καφεδία κερασμένη. Ευχαριστούμε Γιόκι πάρα πολύ για το καφεδάκι φίλε μου. Αν και δεν πίνω καφέ, θα πάρω ένα μίλκο και μια μπουγάτσα στο όνομά σου. Οκ, thank you, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό donate. Και trust me, πιτόγυρο θα γίνουν, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά, boy, thank you. Καμίνεσαι καλά τώρα, ρε, θα ζήσεις. Λάδωσε, δες μήπως είναι από κανένα πρόγραμμα, μπορείς να τα ανοίξεις. By the way, γιατί έχουν τις παιδικές τους φωτογραφίες κάτω. Παιδιά, βλέπω ότι έχουν τις παιδικές φωτογραφίες των παικτών κάτω. Δείτε τι παιδάκια είναι αυτά. Ακόμα είναι παιδάκια. Πλάκα πλάκα, ο Κέρια ήτανε ίδιος. Οκ, σαν να μην μεγάλωσε ποτέ. Το οποίο είναι τρελό. Έχασα το pre-game, η αλήθεια είναι έχασα το pre-game, δεν ξέρω τι έγινε. Α, είναι Children's Day! Είναι η μέρα του παιδιού στην Κορέα, γενικά στον κόσμο. Οκ. Hello, πατάτες. Καλημέρα. Καλημέρα, Ελεόρα. Άρε, Faker! Το παιδί σου, BDD. Πάρα λίγο. Όχι. Οκ, νομίζω είναι εντάξει. Το τόλμησε, φίλε, γιατί εκεί αν ο Kaz φλάστερ μέσα από το ε, μπορεί να έχει damage. Οκ, not bad. I think honestly it could be a lot worse. The fact that he still has TP and the fact that BDD is very low on mana. BDD is probably going to shove this in and reset. And actually, Ona's showing up to try and help us out. I think BDD is completely fine here. Ναι, νομίζω πως είναι all good, fam. But this essentially ensures Faker has a pretty chill reset and has a TP available. Τώρα, η ερώτηση είναι αν μπορεί η KT να πάρει κάποιο παιχνίδι. Γιατί όντως η KT δεν είναι στην καλύτερη φόρμα της. Χάνει πάρα πολλά παιχνίδια. Έχει χάσει από τις top ομάδες και θα μου πεις οκ, λογικό, και η T1 έχει χάσει από τις top ομάδες, αλλά η KT χάνει από όλες τις ομάδες.
Όπου αυτό ήδη με ανησυχεί. It's the type of gank I hate the Καλημέρα, most, Γιάρνοκ, you know, Τζίμι. where we've spoken Είμαστε about καλά, this δεν έχουμε before, κοιμηθεί but it πολύ. always bothers me. The worst is when it's like in Italy, in like Κοίτα, εντάξει, κοντά στις 8 ώρες κοιμήθηκα, δεν παραπονιέμαι. Δεν είμαι ζόμπι. Αλλά πάλι. And I'm just like, get out of here. Yep, stop it, you silly cat. As top side of the map, casting actually doing pretty well in this matchup. As we know, the Galio has been picked quite a lot into the Rumble in recent times. Λοιπόν, BDD πήγε με το Faded Assist στο lane για να γίνει πιο ενοχλητικός. Ο Fake πηγαίνει με το Rondo Phases. Ωραίο juke. Τώρα κοιμήθηκες μία παρατέταρτο, κάπου εκεί. Fager. Πού το έστειλες, φίλε μου? If there was a teamo behind him, then he would have hit him. Is BDD actually there, or is he an apparition? Because he's just not being Bro, hit by αφού δεν τον πετυχαίνει, λέει που δεν τον πετυχαίνει, δεν τα πετάει καν πάνω του. That last one looked a little suspicious. Maybe a little high ground, low ground, even though that doesn't really apply there. But Yeah. gotta get the excuses out of the way. Το Αζιράκι θα μπορεί. Κοίτα, έχουν πάρει Αζίρ και Viego. Γενικά οι KT έδωσαν carry pick στα δύο carries τους. Έδωσαν engage στο ένα άτομο το οποίο έχει φανεί καλό στα engage. Στον Deok τον έδωσαν κάτι να μην πεθαίνει. Και στον casting κάτι για να σαπορτάρει τους υπόλοιπους με το ulti του. Το ακούω το comp, δηλαδή έχει ένα πλάνο. Okay, KT now switching their bottom lane towards the top side. Grub's going to be coming up relatively soon. Gumushi continuing to get value with that piercing light. There's Cuz on spawn, ready to get over here and make something happen. Peter, will he be able to clear out this control? Τώρα τα voids είναι στο 6 και μπερδεύομαι. I mean, might have been able to. Οκ, είναι στο 6 και μπερδεύομαι. Γιατί είναι σε φάση wait. Εδώ οι ομάδες δεν έπρεπε να είναι στα voids. Αλλά είναι. Επίσης σήμερα έχει κι άλλο LCK match, αλλά είναι πιο κάτω οι θέσεις, γιατί τα πιο σημαντικά ήταν τα λανάκια. Γιατί αυτό το match γίνεται σε LAN και το χθεσινό των Genji έγινε σε LAN. Βέβαια θέλεις λίγο πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρω πώς έχουμε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Νομίζω πως κάθε series των T1 είναι ανταγωνιστικό. Αλλά με τους KT μπορούσε να φέρεις T1 DK στο LAN, να γίνει χαμός. Παιδιά, είναι 14 CS up. Yeah, we're able to force that reset from Doctum there and able to pick up some extra waves as a result, so he has an advantage. They also actually invading here to steal away the blue. Ο Τζινάκος είναι και πίσω στο XP, γενικά το bot lane της KT είναι πίσω στο XP. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι even, που σημαίνει ότι οι Guma Carry έχουν κάνει καλή δουλίτσα. Οκ, πολύ ωραίοι. Εδώ σήμερα λέει και G2 Vitality παίζει δεύτερο και GX με έναν ακόμα το πρώτο. Το πρώτο είναι λίγο πιο Resident Sleeper. So first dragon gonna go down. There's some partying going on in Suwon as well at the same time. You absolutely love that. Really does. It has that like the baseball basketball vibe. Not that I've ever been to like one of those basketball games before, but Ωραία, αργό παιχνίδι. I Ξαναλέω, δεν θέλω να πάει 2-0, γιατί δεν μου αρέσει τέτοια hype παιχνίδια όπου έχει έρθει τόσος κόσμος να πηγαίνει 2-0. Αν μπορούσαν να το αποφύγουν αυτό θα ήταν το καλύτερο σενάριο. Ω, αλλά ο Γκούμα εδώ λέει no, ούτε το κανόνι θα πάρεις. Ακόμα δεν έχει γίνει εντάξει τίποτα. Εδώ παιδιά, χθες πήρα το μεγάλο σάντουιτς από τζακαρού. Δεν μπόρεσα να το φάω όλο. Με το ζόρι έφαγα πάνω από το μισό. Ο Ντόραν δεν θα φάει τίποτα. Όχι, ο Ντόραν μια χαρά δεν θα φάει σαν και εμένα. Οπότε έχω και για σήμερα αν χρειαστεί, να ξέρετε. Όλα καλά. Ωραίο το cooling. Εγώ ξέρω ότι κερδίζουν, παίζουν πολύ καλά παντού ρε φίλε KT τώρα, εκτός από αυτούς εδώ. Εκτός από τον Deckdam. Επίσης στον Brom ένα support το οποίο είχαν ερωτήσει ποιο είναι το most played support του Hillisang. Και το most played support του είναι ο Pike. Συγγνώμη, ο Brom. Οκ, δηλαδή υπάρχουν supports σε όλο τον κόσμο που έχουν most played Brom.
Νιώθω πως είναι πάντα στο μέτα. Δηλαδή δεν έχει φύγει ποτέ από το μέτα αυτό το champion. Απλά δεν είναι αυτό που πικάρεται συνέχεια. Καλά, ο BDD δείτε πως έχει γκαπάρει το Faker, ισχύει. Είναι συνένα. By the way, στο YouTube χθες έκλεισα, ανέβασα το game με τον Vladi. Γιατί ρε φίλε λέω, έχουμε καιρό να ανεβάσουμε Vladi, οπότε αυτός θα ανέβει σήμερα. Και συνεχίζουμε τον grind. Για το Thresh έχει τα άλλα προβλήματά του και το έχω εξηγήσει ότι ο Thresh όταν πεζόταν τελευταία ήταν ένα κινούμενο lantern όπου βοηθούσε το AD carry του που είναι το immobile AD carry να μπορέσει να παίξει το game για να το πιλάρει. Τώρα βέβαια, το meta είναι λίγο διαφορετικό. Τα full meta AD carry είναι το range. Τι κάνει? Πολύ βαρύ αυτό. Πάρα πολύ βαρύ αυτό. Θα ήταν ωραίο play αν ο Γκάλιο ήταν κοντά σου. Οκ. Γιατί αν ο Γκάλιο ήταν εκεί θα έμπαινε μέσα η Ρέλ. Boom! Γκάλιο! Ο Γκάλιο κάνει όντως boom. Το reset! Το Viego είναι... Πω! Viego vs Brom είναι unplayable. Ωραία 81, mechanically πάρα πολύ solid. Είναι όλοι τόσο low. Κάρθους! Δεν έχει Κάρθους. Το ρούφηξε με την ασπίδα, οκ. Για τι fight είναι αυτό? Τι fight είναι αυτό? Οι T1 τους σμερφάρουνε! Oh my god. Τους κατέστρεψαν στο ίδιο τους το fight. 4 kill για τον Γκούμα. Και το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα reset για τον Viego. Οκ, ένα reset για τον Viego. Γιατί εδώ μπαίνει μέσα ο Peter. Αλλά ο Γκάλιο δεν είναι κοντά. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει ulti και κάνουν kite back. Και εδώ, αν ο Kaz έπαιρνε ένα reset, μιλούσαμε λογικά για 50 kill. Δείτε, ορμάνε στο Rumble, κάρουνε τίμιο damage και ο Rumble φαίνεται σχετικά low. Ο Kaz φάνηκε το ulti του να έκανε 0 damage. Οκ, φάνηκε σαν να έκανε 0 damage αν σήκωνε το Rumble, σκότωνε τον Brom, αν σκότωνε τον Brom, σκότωνε τους πάντες. Ήτανε τόσο close και γι' αυτό δεν μου αρέσει ο Viego. Γιατί το pick είναι hit or miss. I guess they never miss, huh? I also think getting baited a good amount by some of the healing that like the Xin Zhao and the Ahri have in their kits. Τώρα ο Γκούμα έχει Essence River, BF Sword. Yeah, I mean, big fight win as well. Hello, Στροχηγέ. Ναι, ο Χίλσαν κάμπιζε πάρα πολύ Pike, αλλά το most played είναι ο Brom. Θέλω να δω π.χ. ο Keria τι έχει most played. Μπορώ να δω. KT did have some anti-Lucian things, you know, that they could utilize to mitigate it. He's relatively low range. They have αν το σκοτώσουν εδώ είναι huge. Προσπαθούν, αλλά μια χαρά καητάρει. After being shoved under the turret previously. I mean, I think like the angle Peter found was good, but like you need follow-up, and when the only follow-up is the Jhin. Ο Keria. Λοιπόν, chat. Ας δούμε το fight. Ο Keria είναι low, αλλά ο Γκάλιο είναι dead και μετά μπαίνει μέσα ο Γκούμα και απλά μπορούν να πάρουν ένα κομματιέλ. Πού πάει ο Kaz? Εγώ βλέπω ότι είναι λίγο ασυνεννοησία, αλλά τώρα με το Lucian μήπως μπορούν να κάνουν κάτι. Βουτάει μέσα για να πάρει kill επειδή είναι fed. Αλλά δεν μπορεί να κάνει damage. Οκ, σκότωσε στο Lucian, αλλά πέθανε ο Rack Attack BDD. Εδώ περίμενες ο Viego σου μήπως πάρει κάτι. Αλλά δεν πήρε τίποτα. By the way, chat, ποιο ήταν το most played pick του Nautilus? Nautilus, είπα φίλε, του Keria ήθελα να πω. Ο εγκέφαλός μου. Ποιο είναι το δεύτερο most played pick του Keria? Γιατί το πρώτο είναι ο Nautilus, το είπα. Ποιο είναι το δεύτερο most played pick του Keria? Μα λέγω, ο εγκέφαλός μου είναι fried! Δεν δουλεύει!
Το δεύτερο μετά τον Nautilus. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Bard. Νίκο. Δεν θα το βρείτε. Γιατί είναι περίεργο. Έχει παίξει αρκετό Ornn, αλλά όχι. Λοιπόν, το δεύτερο most played του Keria είναι η Λεώνα. Γι' αυτό είπα ότι είναι περίεργο. Γιατί δεν περιμένεις να έχει most played Λεώνα. Και ο Μπρόμ είναι 1, 2, 3, 4. Είναι το πέμπτο pick του. Που έχει 4 games διαφορά από τη Λεώνα. Έχει παίξει πολύ Μπρόμ. Η Ρέλ του δεν είναι καν στα top 5. Επίσης τώρα με το πώς πάει το game φαίνεται να είναι 25 λεπτό χαλαρό γρήγορο. And let's see whether one of those is indeed going to be afoot here today. Is KT looking to even out the Void Grubs? We don't have any feats of strength outside of the feats of warfare that T1 have put together so far, so still looking for first turret and still looking for these objectives. This is not going to get anything for anyone though, as they've shared. Turret likely to go down in the bot lane any second, so T1 should be able to secure those. I think Doran is just denying farm as best he can. Right, there it goes. Τι μπορούν να κάνουν οι KT? Πώς μπορούν οι KT να παίξουν το παιχνίδι? Γιατί ο Deogdam έχει πάει με το build που έχει πρώτο item Ghostblade. Αυτό το build θέλει να είσαι πιο δυνατό στο early game, να είσαι κοντά με τον αντίπαλό σου. Και εγώ αυτό το κοντά με τον αντίπαλό σου δεν το βλέπω. Που σημαίνει ότι υπάρχουν μερικές βασικές δυσκολίες. Είναι απλά να θυσιάσεις τους πάντες να πάρεις ένα reset πάνω στο Zinzao, που είναι πολύ καλό reset. Μπορεί. Μόλις κατέβουνε κάτω να παίξουν το δράκο, παιδιά, παίζει να είπανε όντως τους T1 ότι είναι το παγκόσμιο. Τους λένε, έχει κόσμο, παίζεται KT. Μπορεί να είναι κορεάτικη ομάδα, αλλά trust me, bro. And I think next dragon in 30 seconds, I think if you're KT, you're happy just to give that one up. You know, see if you find a window share, but I think the mistake would be just trying to hard contest. Αλλά KT είναι κρίμα, μια ομάδα με υπερβολικά μεγάλη ιστορία. Υπερβολικά μεγάλη ιστορία, καταλήγει φέτος να μην έχει ταυτότητα. Oh, cuz. Ναι, λογικά. Oh my god. Και είναι πάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Ο BDD δεν θα ζήσει. Βέβαια, ο Faker θα ξεφύγει γιατί ο Jhin δεν γκριτάρει, δεν ήταν η μέρα του. Σήμερα δεν είχε το πιστόλι μαζί του και όσο γίνεται αυτό, ο Honor, ο jungler μου, κάνει split που στο bot. Πέσουνε 4v5 στο top, καθαρίζουν 3 άτομα και ο Honor παίρνει Tier 2 tower. Oh boy, Kate είναι χαμένη. Hello random. Δεν άργησες φίλε μου, 18 λεπτά είναι το παιχνίδι, αλλά πάλι φαίνεται σαν να έχει τελειώσει. Απίστευτο game από T1. Παιδιά, είναι η μέρα του παιδιού. Επειδή όλοι οι KT είναι τα παιδιά των T1. Maybe. Τουλάχιστον έχουμε kills, 17 kills σε 18 λεπτά. No, they absolutely can't. Too much of a deficit, and as you said, the concussive blows so quick to stack those up. Πολύ ωραίο το Brom. Εδώ πέρα το Brom φαίνεται σαν το ιδανικό pick, γιατί ο Viego δεν μπορεί να παίξει, παιδιά. Το να παίρνεις Viego ενώ ξέρεις ότι ο αντίπαλός σου πάει να πάρει Brom είναι έγκλημα. Αλλά ο BDD φλάσαρε, ντάσαρε και έκανε ulti για έναν Lucian, όπου στο τέλος πέθανε, αλλά σου πήρε όλα τα cooldowns και του AD carry σου.
and you need him in these longer fights. You have that momentum to keep going forwards. Here, though, this is just This feels a little bit of wallet. By the way, κανένα smash. Γενικά και ο Smash, όταν έπαιξε versus KT, σμέρφαρε τα πάντα του, ρε. Λέγαμε ότι είναι ο θεός του game. Το θυμάστε. I think it's one of these situations where baited a bit by the flash, but even if he had ulted carrier, he wasn't going to die. And the turnaround is so quick from the side of T1. Η TML είναι banned. Όχι, απλά κανείς δεν παίζει πια Mel. Ήταν πολύ δυνατή μια περίοδο, την έρφαραν, έπεσε υπερβολικά και τώρα δεν την παίζει κανείς. Αν και σε matchups όπως Σάρι, το ακούω ότι μπορεί να παιχτεί γιατί το charm της απλά το στέλνεις πίσω. Αλλά όπως είπαμε versus Taliyah, versus Azir, ακόμα και versus Yone πιστεύω θα έχει πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και Victor θα είναι περίεργο. Οπότε το meta δεν τη συμφέρει τόσο. Pretty big resource to take away, but I think T1 could just back away. There's no pressure for them to fight right now. Popcorn chickens forecasting. The fact that the TP was committed by the Galio here, I'm kind of a little bit concerned because I see pings coming out. This is one of these situations where like, hey, we committed TP. I guess we just have to do the Atakan, right? No. Oh my god, όντως ξεκινάνε Atakan. What if you just did? Όντως ξεκινάνε Atakan, αυτό είναι το τέλος. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Παίρνε πάνω στον Owner. Αυτός πιάνεται, θα πάρουν το reset. Τώρα με το reset ξέρεις κάτι, μπορεί να φαίνεται και πολύ καλό το play. Oh my god, τον σκότωσε όντως. Σηκώνει την πόρτα. Τασάρι μέσα, μπρι μέσα ο BDD. Το root δεν πετυχαίνει, όλοι είναι τόσο low, αλλά φεύγουν με 2 kills στα χέρια τους. Και εδώ αν ήταν λίγο κοντά ο Doran για να κάνει ult θα ήταν τραγικό. Ενώ λίγο στην αρχή του fight. Αλλά ξεφεύγουν, παιδιά. Ο Owner δεν είχε ulti για λίγα δεύτερα. Ο Owner δεν είχε ulti, όντως. Ναι, για λίγα δεύτερα δεν είχε ulti. Είναι τρελό ότι δούλεψε αυτό, να ξέρετε. Και όλοι, εδώ ο Atakan, αν αποφασίσει να αρχίσει να γυρνάει και να σρουφάει, ο Atakan θα πάρει triple kill. Μπρο, αυτά τα plays είναι τόσο τρομακτικά. Είναι τόσο τρομακτικά. Δύο items ο BDD, δύο items ο Curse. Ο Galio μου μπορεί να ήταν Canon Minion Empowered και θα ήταν καλύτερο. Μπρο, αυτός ο Faker φέρεται ταλεντάκι. Είναι ωραίο παιχτάκι, ρε. Πού τον βρήκανε T1, πού έπαιζε πιο πριν. Ξέρουμε ποιο είναι το προηγούμενο team του. And I think because of that, they can approach a little bit slower. There's also the Hex Gate we saw Carrier just take there, so you can use that to navigate around. Oh, pretty cute to use it there as T1 were setting up for a bit of a trap. And you know they're not doing it. You don't need to clear this ward. Well, they do clear it. They take a harpoon. Ωραία, αν καταφέρουν να πάρουν ένα ace KT χωρίς να πεθάνει κανείς και μετά πάρουν και τον Baron και οι 5 και καθαρίσουν και Atakan, πιστεύω ότι μπορούν να κερδίσουν. Ειλικρινά. Είχε ποτέ ο Hacker, είχε ποτέ ο Faker προηγούμενο team. Όχι. Μεγάλωσε στους T1. Νομίζω είναι ο μόνος παίκτης στον κόσμο που έχει παίξει σε μία μόνο ομάδα. Όχι, τον στέλνουν back για ένα Ari ulti. Το Ari ulti είναι σχετικά μικρό cooldown. Ξεκινάνε αυτοί τον Atakan και τώρα και οι T πρέπει να μπουν 5v4 με τον Peter Malark να κάνει το engage, έχει flash. Το equalizer πέφτει, δεν είναι καλό. Δεν χτυπάει κανέναν. Το πήρε, το πήρε. Μπόρεσε να κάνει flash ulti και execute το objective, οπότε απλά παίρνουν το flash του, αλλά παίρνει τον Atakan.
Οκ, μπορεί κάπως έτσι να ξεκινάει το show. Chat opinions, fast opinions. Definitely risky in this situation. They are incredibly far behind still. And yes, that was a great T1 Speciale. Hello, Muvak, καλημέρα. Και έρχεται ο Cuz, αλλά δεν έχει ulti. Γιατί νομίζω ότι ντροπάρεις τον Δράκο και σε έχεις revive? Γιατί έχεις απλά ένα revive, δεν σου δίνει combat stats για να παλέψεις. Δεν έχεις ultimate σε αρκετό κόσμο. Oh my god, double taunt, μπαίνουν μέσα stun πάνω στο Rumble, θα πάρουν το kill reset για τον Diego. Τι κάνει ο Doran? Τι κάνει ο Doran? Γιατί περπατάει εκεί ο Λεβέντης? Και τώρα ο Λεβέντης πεθαίνει. Και αυτό είναι Atakan, kill και δράκος για τους KT. Παιδιά, ο Doran παίζει Λιάνδρης καπέλο. Δεν μπορεί να παίζει τόσο μπροστά. Αν πεθάνει ο Owner, υπάρχει ένα μέλλον όπου ο Kaz κάνει 1v9 το fight, αλλά ο Owner έχει flash. Clutch moment. Εδώ οι T1 είχαν χάσει. Εδώ οι T1 είχαν χάσει. Αν έπαιρνε reset τον Owner. Εντάξει, ευτυχώς ο Πίτερ είναι φίλε της παλιάς σχολής. Ότι εκεί η παλιά σχολή, παιδιά, τι έλεγε? Ο έχοντας δύο χιτώνες ενδώσει τον έναν. Και επειδή δίνει ο Doran και αυτός ένα χιτώνα, δίνει και ο Πίτερ ένα χιτώνα πίσω. Καλό, δεκτό. Αυτό εδώ, πολύ ωραίος ο χιτώνας σου. Εδώ ο Kaz θα ευχόταν να είχε λίγο παραπάνω damage, γιατί αυτό το kill θα ήταν reset στο reset. Πάμε λίγο. Ωραία, το game έγινε λίγο πιο ενδιαφέρον. Έγινε winnable για τους KT. Να. Αλλά είναι cute, είναι cute. Rather Brom, no damage. Wow, τον θέλουνε. Τον θέλουν πολύ, θα το πάρουν το flash. Ο Faker όμως που σάρει top ελέγχει το wave, έχει το rumble από το side. Γκούμα, η μπάλα είναι στο γήπεδό σου, δείξε μας πώς την παίζεις. Hello Demon, ποιον δεν χαιρέτησα? Τον κοντό τον Gio. Τον BDD. Ο Faker δέχει μόνο ένα dash. Πετυχαίνουν τον Γκάλιο. Και ο Γκάλιο φαίνεται να είναι πάρα πολύ squeezy. Το equalizer είναι ωραίο, το χαλί έχει στρωθεί και το kill θα έχει πάρθει. Και μετά ο BDD πιάνεται κι αυτός. Πέφτει κάτω. Ο Faker είχε ένα dash και στο τέλος έκανε 5. Δεν έχει σημασία, έχουν 2,5k gold τα jungle. Διαφορά. Ναι, αλλά αυτό είναι καλό, γιατί αν πεθάνει ο Owner, αυτά τα 2,5k πηγαίνουν πάνω στον Kaz. Απλά δεν μπορούν. Ναι, στο LCK παίζουμε προηγούμενο patch. Βέβαια δεν με έδειχνε ανοιχτό. Μα σαμποτάρει το Twitch. Twitch. Τι κάνεις, φίλε? But even here, you know, they could have gotten out. They had ample opportunity to get out and they're just hanging around like they're waiting for a charm to hit. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε αυτά μετά Twitch. Πώς πεθαίνει? Γίνεται να πεθάνει αν κάνουμε misplay. Το είδαμε και πριν πως κάποιοι προχωράνε λίγο ευθεία και χάνουν τα λογικά τους. Αλλά εντάξει, η T1 πρέπει να τρολάρει. Η T1 δεν θα χάσει παίζοντας κανονικά, πρέπει να τρολάρει. Yes, there are 8,000 gold ahead, 8,500. Yep. Απ' εδώ, πεθαίνει ο Faker επειδή έκανε mistake, αλλά δεν θα πεθάνει, έχει ulti, έχει flash. Σεν build πες μας, για top και jungle. Στο jungle εγώ παίζω... Παίζω περίεργα. Δεν μπορείς να πας Sunfire, Deadman's Titanic, κάτι τέτοιο. Το Sunfire Deadman's μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Kaz ο καημένος προσπαθεί τόσο πολύ να πάρει κάτι. Και θα πάρει ένα Death στο 3-5. Αλλά δεν μπορεί, παιδιά, βλέπετε πάει Blade of the Ruined King. Μήπως και καταφέρει να σκοτώσει κάποιον που έχει extra HP, γιατί όλοι έχουν HP.
Αλλά δεν γίνεται. Ο Αζίρ δεν μπορεί να κάνει damage. Ο Λούσιαν είναι πάρα πολύ fed, 3,5 αντικείμενα. Εδώ αν ο Λούσιαν κάνει dash bam bam Q, θα πάρει το μισό HP από τον BDD. So much damage done to the base here. And now they can just back away. Dragon up for 30 seconds. Whoop. Probably reset before that with the Barons. And KT's base in a bit of a shambles. Goal lead now over 10,000. Do you want to hear the code? I got the code. Hit me with it. So now, KT's lanes are going to be consistently pushing in. They can get Είναι το κλασικό. Αυτό που λέει ο Caster είναι αυτό που λέγαμε παλιά. Ότι, OK, χάσαμε inhibitors, που σημαίνει ότι τώρα θα φαρμάρουμε for free. OK, που σημαίνει ότι τώρα ο Αζίρ μου θα παίρνει πάρα πολλά CS και θα φτάσει 5 items. Well, ο Λούσιαν σου έχει χάσει το μισό, συγγνώμη, ο Τζιν σου έχει χάσει το μισό του HP, μπαίνουν μέσα. Να το, εδώ, αν πεθάνει ο Owner, πω είναι πάρα πολύ low, είναι close. Παραλίγο να τον σκοτώσουν είναι η αλήθεια. Εδώ αν πέθανε με το low HP που είχε μείνει, μπορούσαν και οι τι να κερδίσουνε. Wait, βλέπετε. Bro, Kaz, παραλίγο να πάρει το fight. Έλεγα τρολιές, αλλά εδώ παραλίγο να κερδίσουν το παιχνίδι. Γιατί ο Kaz πέθανε στον αέρα ενώ καρφωνόταν επάνω στον Κουμαγιούσι. Oh my god, φαντάσου αυτό το fight απλά να το γυρνούσαν. Εντάξει, η διαφορά είναι τεράστια βέβαια. Δεν νομίζω να άλλαζε κάτι. Θα χάνανε στο επόμενο fight. Αλλά είναι τόσο κρίμα για τον BDD. Παλεύει σε κάθε game ρε φίλε. Κάθε game. Αλλά ο Owner είναι παιχταράς. Ο Owner έχει κάνει τόσο καλά παιχνίδια και οι T1 πρέπει να δώσουν αύξηση. Ο BDD έχει 2 picks. Αν δεν πάρει τον Victor. Τι παίζει ο BDD στο solo queue? Οκ, Rise θα πάρει. Γιατί σε αυτό το comp δεν μπορεί να πάρει το ζεντάκι. Παίζει λίγο ζεντάκι. Δεν έχει καθόλου άποψη για το line-up. Σίγουρα θα έχουν. Το θέμα είναι πως... Εδώ, μπάναρες Aurora και δεν μπάναρες Victor. Πώς δεν μπάναρες Victor εδώ, παιδί μου? Εδώ ξέρεις ότι είναι ο faker αντίπαλος. Δεν μου βγάζει νόημα. Χουέι, οκ. Long range, κάτι μπορεί να κάνει. Τώρα αν πήγαινες Rise είναι πολύ close. Είσαι πολύ κοντά στους υπόλοιπους. Απλά λέτε μπάναραν Aurora. Στην τελική άφησε την Aurora open για να παίξεις εσύ Aurora. Αν θέλεις. Και έχουμε Aatrox Renekton στο top. Πιστεύω πως δεν είναι το χειρότερο draft, αλλά είσαι blue side. Και φαίνεται οι T1 να πήρανε πραγματικά ό,τι θέλανε από το red side. Οκ, κάθε pick το οποίο ποτέ μπορεί να θέλανε από το red side. Λοιπόν, παιδιά, θα παίξω ads κλασικά. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει sub για να μην βλέπει ads. Μπορεί να πάρει το badge, μπορεί να πάρει τα emotes, υποστηρίζει τα co-streams. Αν όχι, καθίστε αναπαυτικά, δείτε το stream και πάρτε μέρος στο giveaway. Οκ, έχουμε ένα giveaway ανοιχτό με πόντους, πάρτε μέρος στο giveaway. Μπορείτε να κερδίσετε κάτι από εκεί. Είναι for free, απλά βλέπετε το stream. I've seen unfavorable drafts win before. So all KT have to do is just play better. They need to. Η κατάσταση είναι λίγο καλή τύχη, Τσάρλι. We'll have a game 3. Oh, I'm so glad you held it together because you almost broke. You were almost like, no, this is. Προγνωστικά έχουμε. Δεν βλέπω η KT να κοντράρει ιδιαίτερα. Αυτό είναι το προγνωστικό μου. We're feeling like KT are probably not going to do very well in this game. And do you know what KT says to that? We've got you precisely where we want. The amount of excitement that I have for KT's δεν βάζω chances prediction, in θα this παίξει το game Ulti 1. are below zero. And so maybe that's exactly what they needed, exactly what they wanted. I think if they are going to win, it's going to be off the back of casting being a gigantic Aatrox in these teams. Αλλά ο casting σε αυτό το game δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να είναι σήμερα η μέρα του βέβαια, μπορεί να είναι σήμερα η μέρα του. Και να τα καταφέρει. Πάμε για το giveaway κάτω στους πόντους σου, στις Pokeballs.
right, here we are, ladies and gentlemen. Suwon erupting at the start of game number 2. Everyone pretty keen for it to go the distance. Of course, it is just fun having these events held outside of LoL Park every now and again. Okay, there is one thing. We'll see when the runes come up. I'm really hoping that we're going to get like the more lethality build of Kalista that we've sometimes seen. Lethality Kalista που βαράει τα Q. No, So the reason I was thinking that, I was going to say that had about a 0% chance. Είναι the full thing on is, we've seen hit. it, and as much as obviously you don't have as much sustained damage. Το As εντάξει έχει το πέρμα slow. Το θέμα είναι ότι δεν πήραν το support που θέλανε. Είναι περίεργο ότι φάγανε ban Νίκο. Πήγανε καλή στα first pick. Τους πήραν τη Ρενάτα. Οπότε η καλύτερη επιλογή τους ήταν Elise, που δεν είναι κακό versus Ρενάτα. Γιατί μπορείς να την περστάρεις και όλα στην ίδια. Τι κάνει ο BDD? BDD is just pressing some buttons. And does actually manage to land that one. Gets the fake equalizer down. There we go. Το Hwei είναι δυνατό. Και στο solo και όποτε το βλέπω με 2 items κάνει άπειρη δουλειά. On this Victor. And BDD will at least be able to have minion control. The AoE going to be much higher, even if he does take a bit of poke here in this lane. Having a look, Doctom and Peter doing a bit of work here, as Peter is very squishy, and as I say doing a bit of work, Peter is going to have to go up. Και αυτό είναι ένα μικρό προβληματάκι για τον Peter, επειδή το lane δεν ξεκινάει και πολύ καλά. Hello, Ladder. Hello, Joe, please. Είναι ένα μικρό θεματάκι το ότι η Elise μου δεν μπορεί να παίξει πια άγκρο. Και έχει πάρει 0 XP, okay. Έχει πάρει κανένα minion. I'm surprised that Owner actually has a game on Vi so far this season. I thought no jungler had a game on Vi this season. Some other foolish team made the mistake. Επίσης για τη Vi είναι αυτό που σας έλεγα χθες, που προσπαθεί τόσο πολύ ο Yike στην Carmine Corp να παίξει Vi, γιατί ρε φίλε ξέρει ότι όταν πάει στο MSI ή οποιοδήποτε MSI πρέπει αυτό το pick να μπορεί να το παίξει ο ίδιος και να φύγει από τον draft. Γιατί αν μείνει open θα το πάρει ο Κορεάτης, θα σε σμερφάρει. Αν δεν μείνει open θα το κάνεις permaban εσύ εφόσον δεν το παίζεις. Κύριε Μερνάτα, ήταν τόσο παίκτης, παιδιά. Ό,τι έχει πάρει εδώ πέρα η T1 είναι comfort. Σε Τζοάνι πρέπει να κάνει Q και να βρει και στόχο κιόλας. Νομίζω το target είναι η Ρενάτα περισσότερο, γιατί αν φάει κοκκούν είναι dead. Αλλά πηγαίνει στο άτομο που έχει cleanse. What? Για ποιο λόγο πήγαν στο άτομο που έχει cleanse? Κοίτα, είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Στο τέλος πήρανε 3 summoners. Okay, πήρανε 3 summoners για να χάσουν τα sums από την Elise. Δεν μένουμε πίσω. Αλλά αυτό το gang ήταν kill. Αυτό το gang έπρεπε να είναι kill, γιατί ακόμα και η Ρενάτα να φλάσαρε το cocoon ήταν dead. Cocoon combo. Αστόξε. Η Elise μπορεί να αλλάξει το aggro και αυτό είναι το πιο δυνατό της χαρακτηριστικό σαν champion. Ότι μπορεί να κάνει dives και να αλλάζει aggro στο tower. Βέβαια diveάρουν και τον casting. Προσπαθεί να χιλάρει όσο μπορεί. Αλλά εφόσον λιτσάρει το XP από το wave, πέθανε. Okay. Και ο Owner κάνει εδώ πέρα τα plays του, diveάρουν στο top. Ένα dive που αφήνει τον casting πάρα πολύ πίσω. 700 gold πίσω. Είναι το XP. Okay. Αλλά δεν ήταν καν αρκετό γιατί ο Real πήραν kill XP. Έχασε το wave. Object permanence. Well, I'm not going to look at it anyway. Yeah, it's a good idea because it does. If you look at it, doesn't make you. By the way, το Vi είναι τόσο καλό. Γιατί είναι κυριολεκτικά ένα champion όπου μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και είναι πάνω στο AD carry σου. Honestly, I feel like just watching the mid lane matchup has been the most soothing thing in this game and last game. You just kind of look at Fake and BDD going head to head and you just forget about the rest of the map. It is a good way to feel because if I find my eyes drifting towards the right of my screen, I feel a little bit like perhaps the game is already over. So I'm glad that we can just have these moments here
Ο Renekton έχει ανέβει πάρα πολύ τελευταία, by the way. Οι ομάδες πάλι ξεκίνησαν να παίζουν αυτό το pick. Κατάλαβαν ότι είναι ενοχλητικό. Ότι στον πάρει lanes. Ότι ο Doran τα παίζει αυτά. Ότι ο BDD δεν έχει mana για να πάρει το kill. Εδώ τον τραβάς μια ulti και είναι dead. Έχει mana για ένα spell, ο μπορεί να κάνει W για να πάρει mana τώρα στο επόμενο wave, αν θέλει. Κοίτα, αν λίγαμε το παιχνίδι τώρα και κοιτούσαμε μόνο το bot side, οι Katie κέρδισαν. Παιδιά, υπάρχει μια τύπισσα στο στάδιο που βάζει το κοινό να φωνάζει. Το φαντάζεστε αυτό, να το κάνουμε και στην Ελλάδα, στα LANs, να έχουμε έναν τυπά κάτω στο στάδιο, όπου θα λέει ποιοι είναι με την team φάντασμα, πάμε, hype, fighting. Όχι, εντάξει, όχι fighting, το fighting είναι κορεάτικο. Πρέπει να βρούμε μια λέξη σαν το fighting. Κοίτα το άλλος, δεν την Παναγία σου, κάτσε κάτω ρε, βλέπω το game. Αυτό είναι content. Ωραία, Γκούμα, τι κάνει ο Kaz? Kaz, τι κάνεις ρε ξάδερφε? Kaz! Θα με τρελάνεις φίλε. Γιατί πήρε το aggro ο Kaz? Ενώ έχω Elise με ultimate από καλίστα και repel. Anyway. Καλό. Με τρόμαξε λίγο γιατί κακοπαιχμένο ήταν overall. Dead. Ακριβώς το damage. Ακριβώς το damage. Παιδιά, honor είμαι εγώ. Και λέω στο bot μου, can you please stop dying? We are winning topside. Σε έχω συνηθίσει όρθιο. Θες να σηκωθώ, λέγε. Το απόγευμα. Το απόγευμα, όχι από τώρα. Hello, Radion. Παιδιά, σας άρεσα όρθιος. Είναι ένα. Αλλά ναι, χθες είχαμε στοίχημα 100 ευρώ. Top lane is in a pit right now. It is 1.3k gold already against a Renekton as well. If you're a KT fan, just don't look at top lane ever. That's how it's gonna have to be. Αυτό το game είναι από το bot side και κάτω, παιδιά. Το top lane δεν υπάρχει αυτό το game. Είναι σαν το kill keys. Όταν θα γίνει το giveaway την επόμενη εβδομάδα πάλι το Σάββατο. Στο co-stream. Αλλά 100 σήμερα για πληρώνει σε νίκιο. Προφαντάζεσαι. Τι φαντάζεσαι, αυτά ήδη γίνονται, το έχουμε πει στο TikTok. Οκ. Πίτσα. Ό,τι είπαμε ρε φίλε. Ψωμί για λάτι. Hello Skipper. Θα σηκωθώ. Όχι τώρα, αλλά θα σηκωθώ chat σήμερα. Το έχω βρει τώρα με το να είμαι όρθιος. Θα φορέσω και το μικροφωνάκι που έχω εδώ πέρα, στο λαιμό το ασύρματο, και θα τρέχω μέσα στο σπίτι. Να δώσω και Empyrean, καλημέρα. Όπα ρε, το jungle έχει ένα level diff. Όπα ρε, το top lane έχει ένα level diff. Ona doesn't need to give any more attention to Dora, and he will just keep bullying, casting out the lane. I think if you were talking to a KT fan, they would not agree with you. Well, that is not fine. But I think Ona can just really start to put attention towards the bot side and protect his bot lane from any future attempts. Πάλι το έπεισε ρε Honor. Τους έχουμε γκαπάρει. Αλλά μήπως να βοηθήσουμε τον bot μας. Όπου τον bot μας, και αυτό καλά είναι δηλαδή. Τους έχουν νταϊβάρει 2 φορές. Και η διαφορά είναι 500 gold στα AD carries. Δεν είναι καν κάτι τρελό. Πρέπει να το τραβήξουν λίγο από τα μαλλιά για να γίνει κάτι τρελό. Ενώ στο top τον έκανες 2 dives και η διαφορά είναι 1500 gold. Οκ, τον έκανες 2 dives και είναι τόσο πίσω. Ενώ στο bot δεν τιμωρήθηκαν τόσο.
does have his Merc Treads now done. Should be able to mitigate a fair bit of the poke damage and things like that. As KT looking to try and extricate some plates from this top side. Σου απάρουνε. Εδώ η καλίστα μπορεί να βγάλει gold για bottas και blade. Είδα, το Aatrox Trust Champion δεν είναι. Αλλά ο αντίπαλος έχει Renekton μαζί με Vi, οπότε το dive θα το φας. Δεν μπορείς να το τζάρεις. Τον λυπάμαι τον casting. Και εγώ, πίσω στο Academy λοιπόν. Παιδιά, για να καταλάβετε τι θα πει Riot MMR, ok. Ο BDD στο solo queue είναι 850 LP και έχει 150 games. Παίρνει συν 23 και χάνει 18 LP. Άδικο. Ρε φίλε, αν ήταν έτσι και εγώ θα ήμουν Grandmaster σε τον BDD. Αλλά αυτός έχει Riot account. Έτσι ξέρω κι εγώ. T1 going to be able to get themselves the dragon. So, Mountain sold here in our second game. I find it so hard to stay positive, Ox. I'm really struggling. Really trying. Yeah. So far, it's looking okay. Actually. I mean, the Clister is strong. Because let's be real, if the Clister was not strong, it would be pretty cooked. But yeah. Dr. is pretty strong. They had some successes in the bot lane. Καλίστα πρέπει να πάει back. I think again, you know, I said it, but I think εγώ παίρνω 22, χάνω 29. Είσαι λίγο καταραμένος. Παίζει κανένας Ευρωπαίος στην Κορέα, Κινέζος, όχι. Η Κορέα, το πρώτο άτομο που έπαιξε ever που δεν είναι από την Κορέα είναι τώρα στους DRX, ο Lazy Phil που είναι από το Βιετνάμ. Άμα θα στο πάρω Κορέα server, θα πάω Κορέα, θα κανονίσω. Έχω πει ότι θα κανονίσουμε ταξίδι Κορέα για του χρόνου, για το MSI. Θα πάω να δω το MSI live και θα κάτσω εκεί ένα μήνα. Είχε Reckless, ο Reckless έπαιζε Academy, δεν έπαιζε LCK. Και θα το κανονίσω με τη Riot για να μου κλείσουν ρε φίλε πράγματα και θα πάω να στριμάρω από Κορέα. Τελείωσε. Θα μάθω και κορεάτικα. Χάμσαμιντα. Αλλά αν πας μόνος σου Κορέα είναι λίγο χάλια. Θέλεις κάποιον να σε βοηθάει ρε φίλε. Κάποιον που ξέρει κορεάτικα τουλάχιστον. Θα στείλω στον Honor. Όπα! Wait, what? Τι έγινε? Hey! Κάποιος να τσεκάρει το PC του. Ο Faker είναι dead παρόλα αυτά. Casting, καλό W, μπαίνει μέσα και το snipe! Rack attack, BDD! Θα πάρουν 3 kills πίσω και ο Κέρια θα πεθάνει για τα αμαρτήματά του. Στο top φαρμάρει ακόμα η Καλίστα. Θα ήταν καλό play για τους KT. Αλλά τι ακριβώς έκανε ο Κέρια, πώς το είδε αυτό? Στην πρώτη ομάδα ο Reckless δεν έπαιξε ποτέ στο T1. Στο LCK. Oh God, am I thinking positive thoughts about KT right now? I think I am. I am too. I think right on this. Θέλω replay. Θέλω πραγματικά replay γιατί εδώ. What? Πώς φλάσαρε εκεί? Παιδιά, σκριπτάρει να ξέρετε. Εγώ θα τσεκάρω το PC του Κέρια. Ήτανε insane γρήγορος. Αλλά δείτε BDD, το έπαιξε απίστευτα καλά. Έτυχε κάθε spell. Κατάφεραν να πάρουν 3 kills, 2 για τον Huey, σωστά. Οπότε τώρα εδώ πέρα γιατρός ζωγράφος. Nice. 3-0-2 Huey, 3-0-2. Not bad. Πουλ. Μπορεί να σε πάρω εσύ να θα δούμε. It'll be eradicated very soon, as Doran, as you can see, ready to take that one down. So, still not too high, but you can see the blue numbers exist. You know we were kind of joking about pretending top lane doesn't exist. But if the top lane is on in the fight, then they don't exist. So if you just fight around
you know, So scenarios you were when... joking, but you were right. Yeah, if you're fighting in a situation where Doran isn't there, Ήταν επιστροφή από το Academy. KT have a very significant lead, you know? Είναι πολλά άτομα ρε φίλε στο Academy που είναι ταλαντούχα. Η Κορέα έχει υπερβολικά καλό σύστημα για να ανεβάζει παίκτες. Εγώ θα τους δώσω τα respect. Ότι τα Academy τους είναι γεμάτα παιχταράδες. Γιατί θυμόμουν κάποιοι που λέγανε η Κορέα δεν ξέρουμε τι γίνεται με το καινούριο ταλέντο που βγαίνει, αν υπάρχει, και βλέπω ότι υπάρχει. A lot of confidence. Yeah, they are. You know what? Under pressure. KT are playing like they're 7k gold behind last game. Yeah. But they're actually Oh ahead wait, now. αν σκοτώσουν τη Ρενέκα εδώ πέρα, είναι σαν down, 200 έξτρα γκολντάκια. Και αν το πάρει Καλίστα, ουφ. Η Καλίστα μόλις πήρε 500 γκολντάκια και από την άλλη ο BDD πιάνει τον Κέρια. Κέρια πού θα πάει, δεν έχει flash. Oh my god. Οκ, και τώρα δημιουργούν την πρώτη τους κανονική διαφορά η KT. Διότι ο Doran είναι πολύ μπροστά, αλλά δεν το έχει μεταφράσει κάπως. Οι υπόλοιποι είναι πίσω. Ο Faker δεν ξέρω πώς είναι μόνο 200 gold πίσω. Ο άλλος έχει 4-0. Θα μου πεις, Νίρο, 2 φορές πήρε kill πάνω στον Κέρια, όπου ο Κέρια είναι 0-4, οπότε δεν δίνει πάρα πολύ gold. Αλλά πάλι είναι μόλις 200 gold πίσω από τον αντίπαλό του. Και εδώ η Καλίστα είναι αυτή που βγαίνει μπροστά και θα πω λέξεις που δεν περίμενα ποτέ. Αλλά ο Deogdan πρέπει να κουβαλήσει. Σκληρές λέξεις. I feel like so much when you're playing Renata, you feel like you're playing Kalista Renata. So you feel like, hey, I'm in a position, it's fine. Yeah. And also, I feel like a lot of it was like, I need to be in range for this ultimate to try and hit, to try and save Doran. But then, because of that, he's looking over there and he is... Και τώρα μιλάμε για Herald, ποιος το έχει, σε Τζουάνι. Θα πάρουν και τον Δράκο που είναι Mountain και ο Mountain Drake σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα γιατί το AD carry είναι Καλίστα. Και η Καλίστα πηγαίνει και αυτή defensive stats. Άρα θα τα μπαφάρεις. Φέικα. Ανεβαίνουν top, ωραίο μάκρο. Ωραίο μάκρο. Μπέιταραν 2 άτομα κάτω, η Σετζουάνι είναι ακόμα κάτω. Αλλά οι άλλοι έχουν Hawei. Και ο Hawei μπορεί να καθαρίσει το wave από μακριά. Εδώ μπορεί να κάνει... Φοβάται τι βάει. Ναι, παιδιά, φοβάται τόσο τη βάει, όπου ο BDD δεν πηγαίνει καν κοντά στον πύργο. Άρα χάνουν το tower για να πάρουν ένα tower στο mid και ένα crash. Δεν έχει ulti Seju. Θα πάρουν και το crash. Αλλά ήταν καλό trade για τη D1. Βλέπετε ότι ενώ η BDD, η KT πρέπει να στον πάρει. Η T1 κρατιέται μια χαρά μες στο παιχνίδι. Το παλεύει και κρατάει τη διαφορά πάρα πολύ μικρή. Ναι, στα χέρια του Doran όπου φτάνει στα 2 αντικείμενα αυτός ο Renekton. Και Renekton τώρα versus Καλίστα πρέπει να κάνει αυτό το insane flash. Το έχει ξανακάνει. Αυτό είναι το αστείο. Ότι έχουμε δει Doran σε Renekton να κάνει τα plays. Για να δούμε. Ξέρετε κάτι, θέλω να ανοίξω τώρα prediction ποιος κερδίζει. Στο 20 που το game είναι even. Οπότε δεν λες ο ET1 στον πάρει, λες όπα ρε η Καλίστα είναι 1400 μπροστά. All this sort of stuff, Doran getting that gigantic lead. I thought there was no way this would work, but it's doing pretty good. It certainly is. Κότα. Κότα! Ποιον είπες κότα, φιλέ, τελείωσε. Πω, με τρέλανε τώρα. Με τρέλανε, ρε. 1 λεπτό θα είναι. Θα είναι για 1 λεπτό, παιδιά. Φύγαμε. Έχετε 1 λεπτό να βάλετε prediction ποιος κερδίζει. Τώρα που το game είναι even. Αν γίνει fight, το bet είναι null. Πάμε να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος, γιατί τώρα το game φαίνεται πολύ πολύ close. Αλλά ο casting φαίνεται πολύ πολύ dead. Εντάξει, έζησε. Δεν πεθαίνει. Oh my god, το dodgeαρε. Dodgeαρε το άρρωσαν ένα θεός του game. Wait, αυτό είναι too much. Αυτό είναι too much, αυτό είναι too much, αυτό είναι too much, αυτό είναι too much. Εδώ ο casting αν βαρούσε κατευθείαν τον Όρα, αλλά είναι too much, δεν αξίζει.
Okay, δεν ξέρω αν ήταν worth. Σκότωσες τον casting, αλλά τι θα πάρεις πίσω? Το Χουέι έφυγε. Πάνε να το σβούνε στον Τακάκακαν. Ω, είναι τα φετά! Είναι το κυπουρός! Κακή ούλτη. Τα μεγάλα τριαντάφυλλα, πάμε λίγο. Το γουρούνι μου τρέχει μακριά, tower δεν έχουνε. Και ο Χουέι μου είναι στη βάση, αλλά έχουν teleport από το casting. Εντάξει, τα μεγάλα τριαντάφυλλα τα πήρανε. Έχουν 29 τριαντάφυλλα οι KT. Σε φύσαν 50 άτομα. Μέσα στο game πρέπει να τα κάνουν τα predictions. Wait, ποιος έβαλε στους KT? Ο Billy. Ο Billy πάει για το εκατομμύριο. Tom as well, like he got hit by the hostile takeover. He was shooting so hard with the rage blade fully stacked. It was absurd. Having a look at this again, casting actually played this as well as he possibly could. Τον παίξε καλά. Αν και εδώ έκανε misplay, γιατί εδώ έπρεπε να πάει για τον Honor, όχι για τον Faker. Γιατί ο Faker μπορεί να το τζάρει το δεύτερο, ενώ αν πήγαινε για τον Honor θα healer και μπορεί να βγάζει το τρίτο. I think maybe he actually just survives a good amount longer. And then here they were maybe just concerned about a push to the tower. Also, I did look it up. Oh yeah. It is poise! You were lied to. I was lied to. Wow, that was many years ago. I'm glad we could correct it. You or know? maybe I did get corrected the other way, and I was like so sure that it was posed that I like just overwrote it in my memory. Who knows? Yeah. But I like the fact that it's Η διαφορά είναι 500G. 500G. Αλλά οι δράκοι τώρα είναι πιο σημαντικοί για τους KT. Γιατί οι KT παίρνοντας δράκους είναι μπαφαρισμένοι οι δράκοι, είναι πιο δυνατοί. Και είναι mountain. Παιδιά, αν πάρουν mountain soul με τον Τάτατακαν πάνω τους, θα είναι πάρα πολύ tanky, δεν θα πεθαίνουν. Η καλή στα 4 items με mountain soul θα μπορεί να τανκάρει τη Vi ευθεία μαζί με τον Renekton. Okay, θα μπορεί να τους τανκάρει. Ω, φέικα, νο. Ω, φέικα. Κρατάνε όμως. Ο Honor το έχει παίξει καταπληκτικά για άλλη μια φορά, ρε φίλε, αλλά θα πεθάνει. Το έπαιξε όσο καλύτερα γίνεται για να μην πεθάνει ο Faker. Αλλά μερικές φορές ο Faker πρέπει να πεθάνει. Ο Faker λέει φεύγω. Δεν έχουν teleport πάνω τους, ανοίξω τη βάση. Flash. Δεν πήρε τίποτα, ok. Παλεύουν οι T1 πάντως, βλέπετε ότι το παίζουν το μάκρο παιχνίδι. Εδώ τι λέει ο Faker? Χάσουμε το δράκο έτσι κι αλλιώς. Πάω να τους κάψω ένα wave στο tower. Πάω να πάρω ένα extra wave και να κάψω ένα wave. Γιατί ο Faker, ξαναλέω, ενώ ο αντίπαλος είναι 4-0, είναι μόλις 200 gold πίσω. Η διαφορά είναι ο παιχταράς, ο Deogdam. Είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο LCK αυτή τη στιγμή. Τον βλέπετε. Για να πάρεις γκουμαγιούς πρέπει να είσαι ταλέντο. Εδώ ο Faker δεν ξέρω γιατί ήταν εκεί. Με τον Kaz να μπαίνει μέσα. Εδώ ο Honor λέει θα σε σώσω. Μπαίνει μπροστά. Πιάνει την Elise. Κάνει ulti πίσω για να πιλάρει. Αλλά πάλι δεν γίνεται. The wrong call. You know, you saved your mid laner fine, but the resources you 3 δράκοι, 2 mountains. Η Καλίστα έχει 100 armor. Okay, 100 armor, 51 magic resist. Το AD carry. Is that a product of good or not good enough Elise play? I think it depends if you follow the barrel school of Elise play. Πώς την είχε δει Ward. Πώς ήταν Νίκο. Επίσης οι άλλοι έχουν 2 Black Cleavers, Άρα κάτι μπορούν να κάνουν Shred αν τον πιάσουν. Και έχουν και τον τριαντάφυλλο. Δεν είδα πόσα τριαντάφυλλα έχει η T1. Η T1 έχει... έχουν ίδια τριαντάφυλλα. 29 η μία, 29 η άλλη. Πάμε για το 2 στα 2 μαζί στο stream. Όλα τα games. Live εδώ. Όλοι οι T1 fans. Να είναι καλά η T1. Πληρώνουν τους λογαριασμούς στο σπίτι. Παιδιά, by the way, για όσους δεν ξέρουνε... Oh my god. Τώρα δεν ξέρω σίγουρα και εγώ τίποτα.
Από αύριο όλα τα T1 games θα είναι only sub mode. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Okay. Και θα έχουμε και αποκλειστικές συνεντεύξεις με Faker, με Honor. Oh my god, μπαίνουν μέσα. Ο BDD πέθανε. Καλός Ζώνιας, δίνει πάρα πολύ χρόνο, κυνηγάνε τον Deogdam. Φεύγει μακριά, είναι μέσα στο Pew Pew Laser, αλλά γυρνάει στον Doran και πάρει το kill. Προσπαθεί ο casting εκεί πέρα, κρατάει όσο μπορεί, αλλά ο Faker εδώ πέρα με το δικό του ultimate ζει σε όλο το fight. Και η T1 βρήκε το perfect engage με τα χέρια του Honor. What? Παιδιά, η Elise εδώ πέρα πρόδωσε το mid lane της, ναι ή όχι? Ήτανε snitch move. Πρέπει να το παίξεις, πρέπει να το παίξεις, πρέπει να το παίξεις. Πρέπει να το παίξεις, Deogdam. Μπορεί ρε φίλε, όχι να έσωσε στο game, αλλά να δώσεις ένα μικρό edge στην ομάδα. Δείτε την Elise, δείτε εδώ snitch move ρε. Λέει, έρχεται Arrow, θα το αποφύγω. Και οπ, πάρ' το. Εντάξει, θα το έτρωγε το πάντα BDD. Ήταν out of position full και ενώ η Καλίστα το έπαιξε καλά, οι υπόλοιποι χωρίς τον BDD δεν έχουν damage. Γιατί ο Aatrox σου είναι πάρα πολύ πίσω, η Καλίστα σου έχει φάει zone και βαράει Renekton, οπότε ποιος βαράει τα carries. Ο BDD δεν μπορεί να είναι στο σημείο που βρίσκεται και εδώ πέρα τους κοστίζει το fight, το Baron. Και ευτυχώς εδώ ο Deogdam κάνει αυτό το μεγάλο move για να πάρουν το kill. Γιατί τώρα η διαφορά είναι για τους T1. Η T1 με κάποιο τρόπο είναι μπροστά στο game. Μετά από ένα πολύ δύσκολο early game, ειδικά στο bot side. Οι KT προσπάθησαν, πάλεψαν, αλλά πάλι είναι πίσω. Και το Huawei δεν έχει ζώνιας τώρα. Αλλά φανταστικός, ο Honor ρε φίλε είναι τόσο καλός παίκτης. Αν αυτός ο Honor έπαιζε με τον Zeus, δηλαδή σε τέτοια φόρμα, να μου πεις έπαιζαν και ήταν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Points in the Arcane Storm. You have the level 16 Renekton, which we've talked extensively about. Yeah. But it's a lot of power, you know. The gold is obviously still pretty close. Η Καλίστα πήρε Giant's Belt. Η Καλίστα έχει items. Αλλά είναι ο μόνος που είναι εκεί που θέλει. Εδώ παιδιά πρέπει να δώσουν level 16 στο BDD. Κατευθείαν cleanse. Αλλά τραβάνε την Elise. Δεν έχει ulti Καλίστα. Πολύ μεγάλο tool αυτό για το teamfight. Δώστε το. Απλά δώστε το. Δεν ξέρω καν γιατί σκέφτεστε ότι πρέπει να παίξετε εκεί. Παιδιά, ο BDD θέλει ένα CS για 16. Ένα CS. Απλά φύγετε. Οκ, ο BDD δεν έχει ζώνιας. Δεν έχει 16. Ο casting δεν έχει 16. Οι άλλοι έχουν ό,τι θέλουνε. Θα παίξεις για δεύτερο δράκο. Δεν πειράζει. Επίσης το Καλίστα σου δεν έχει ulti για να τραβήξει την Elise. Μια Elise που δεν κάνει damage τώρα τόσο. Ο Zez γιατί έφυγε από την T1. Γιατί πήγαν να τον κάνουνε κακ. Θα του δίνανε λιγότερα λεφτά. Faker. Παιδιά, ο Huawei με αυτό το build, σε ποιον κάνει damage σε μένα? Πιστεύω αν εγώ είχα δύο καλά γάντια του box και ο Huawei είχε αυτά τα αντικείμενα real life, πάλι τον έδινα. Τι είναι αυτά τα items? What? Είμαστε αλλεργικοί στον Είμαστε αλλεργικοί στον damage. Is Kalista still very strong, but I just feel like the value of the Kalista is going lower and lower, and her range isn't so far. Ο Faker έχει βγάλει Void Staff, είναι πια 1200 μπροστά. I think that's the thing is this last fight, Ona didn't commit the ultimate onto casting on the side because I think he's hit the point where it's like. Γιατί ο Faker τώρα πήρανε Baron, πήρανε Tier 2 Towers, πήρε πάρα πολύ gold. Μα ο BDD με το lead που έβγαλε από τα δύο fights στο early game δεν έκανε τίποτα. Δεν τα χρησιμοποίησε κάπου.
And yeah, he's been doing some great work, credit to him in this one. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει τώρα η KT, ότι δεν έχει damage. Ο Aatrox είναι ακόμα useless. Ο Hwei δεν κάνει πάρα πολύ damage. Δεν έχει ούτε το Zhonya's. Και μετά η Καλίστα. Η Καλίστα είναι ρεφιλοκινητήριος μοχλός, αλλά δεν είναι αρκετό. Μας δείχνει και το hairstyle. Παιδιά, δεν έκανα τίποτα. Απλά ξύπνησα και άνοιξα stream για να δούμε το game. Απλά άνοιξα και να δούμε το game. Ξύπνησα 10 λεπτά, 15 λεπτά, sorry, πριν ανοίξω. And that will mean that we'll have to have the conversation about what Mountain Soul means for this team. And it is also absolutely terrifying, giving Doran more durability when his Dominus is doing so much damage is pretty absurd. As we do have 4 items completed for Doctor. Like you were talking about, that Jack Show is now done. I think as well also mitigates the poke from BDD. That's definitely something they've been playing around at East Smart. If you have that Mountain shield, really helps and that. But still a while away from the Soul. Αλλά εγώ θέλω να δω Game 3. A while away from, well, not actually that far away from a Baron. So 45 seconds until that purple thing going to be back on the map once again. Εγώ θέλω να δω Game 3. Είμαι λάτρης του Game 3. So finally able to clear some things out. Control wards now being removed. KT to get on in, get rid of some of this vision. Not going to be able to stick around for too long. Reset's going to be Yas βγάζει items. Και η Yas τόση ώρα φαρμάρει, δεν έχει κάνει τίποτα, απλά πετάει arrows. Αλλά έχει βγάλει τα βασικά της αντικείμενα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Wait, τον τράβηξε πίσω, αλλά ξανά φύγε. Αλλά τον κάνει κανέναν ulti, αλλά είχε cleanse η Renata. Με κάποιο τρόπο ζει. Με κάποιον τρόπο θα ζήσει, αλλά δεν μπορεί να είναι στον Baron, right? Θέλει να χιλάρει από το Red, αλλά οι άλλοι έχουν Καλίστα, οπότε για να χάσουν τον Baron πρέπει να το κάνουν full λάθος. Το Arrow θα πετύχει την Elise, αλλά μπορούν να την τραβήξουν αν χρειαστεί. Την τραβάνε πίσω, μπαίνει μέσα ο Honor είναι στον Baron. Η Ultra Renata είναι καλή, πιάνει όλο το team των KT. Αλλά ο BDD εδώ μπορεί να παίξει το fight, βέβαια ο Baron χιλάρει και ο Honor κι ας είναι low. Άλλη μια χαρά τους διώχνει μακριά. Τα κέρι σου είναι zoned. Όλοι είστε zoned. Φλασάρει πάνω η As. It's over. Τι να κάνει ένας Deogdam ρε φίλε. Παλεύει, αλλά τι να κάνει ένας Deogdam. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πηδάνε πάνω του. Ο Γαλαξίας εδώ πέρα από το Victor. Όχι το σούπερ μάρκετ, αλλά ο Γαλαξίας από το ulti έχει ανοίξει. Και τους φερμαράν. GG. By the way, ισχύει ότι αυτός ο νόμος του Νίρο. Θέλεις Game 3. Δεν έχει. Βιάζεσαι να πας στούντιο. 5 games, 45 λεπτά bangers μόνο. Πρέπει να βιάζομαι. Αυτό είναι το play. Hey, respect. Respect. Η KT ρε φίλε θα μπορούσανε, αλλά οι T1 σιγά σιγά ξυπνάνε και αυτός ο Honor. Ουφ, αυτός ο Honor είναι παιχταράς.